Good afternoon, everyone. We have a special day today, and now it's our ALSDOF Live special day and the recognition day. So, please welcome Batch 128, Antonera Maria Cecilia Suman, Batana Rodora Peral, Kahomnas Marichu Rosin, Dapat walang tao doon para Casario Danilo Cole, Asamata Agustina Belantes, dapat sa likod ako sila. Tumag Johan Bagel, Levantino Eterlin Esteban, Manibale Cecil Malate, Mondelio Christine Duarte, Mendoza Irene Pertaconta, Morandate Gustavo Albuerre, Morandate Loreta Silvestre, Muling Bayan Susan Escosos, Roses Ronita Oyales, Ochoa Maria Lourdes Rivalia, Contina Cheryl Nadugo, Oyaman Telma Tomas, Pan-A Mirna Tokian, Patos Rosalita Galdones, Pedro Marilu Kapangyarihan, Puega Jeneline MP, Romero Arlene Castillano, Salvador Maria Isabel Abul, Santiago Maridel Polvorosa, Solis Wendy Dungon, Tan Sarina Masila, Tanaga Giselle Besana, Tapia Judith Manina, Levantino Evelyn Esteban. We welcome our graduates and our visitors. Ang sir po, sa nasabing parabola ay walang iba kundi sino yung sir sa parabola? Jesus. Si Jesus. At ang kanyang mga servant ay tayong kanyang mga tagasunod na nananampalataya at nagpapasalamat sa bigay niyang mga blessings. Kaya, ano pang inyong hinihintay? So next year, kung nandito pa ako, huwag ko na sanang ulitin na naman itong mga pinagsasabi ko sa inyo. Dahil kung sinabi, sa ika-4 pang pagkakataon, marahil ay napapagod na rin kayo sa mga pag-aaral ko. Gusto kong kayo naman ang marinig ko at magkwento sa akin, sa amin, kung paano ninyo inalagaan at pinalago ang puhunan at talino na ipinagkaloob sa inyo ng mahal na Diyos. Amen? Amen. Muli, maraming salamat sa Arts of Life sa inyong lahat.
Congratulations, batch 1 to 8. God bless you and God bless the Philippines. Mabuhay po tayo. Thank you. I would like to request our ambassador para po sa giving ng diploma, sir. Maraming salamat po. With the assist of Miss G. Alipio. So, pwede na po tumayo ang ating mga graduates. Yung request ko lang kapag bibigay ko sa'yo, want to find out kung saan galing ha. So tell me what province, what town you come from, okay? Because I'm very interested about your roots. Batch 1 to 8 graduates, congratulations! Alconera Maria Cecilia Somalio. Bacoor City. Thank you so much. Congratulations. I meant dapat tingin doon tayo. Kaway-kaway sa mga taga Bacoor. Thank you so much. Batara Rodora Peralta. Cajonas Marichu Rosil. Davao. Thank you so much. Casallo Danilo Colo. Ito alam mo sa nagaling to. Sila Kai. Danilo. Congrats Danilo. Casamata Ana Cristina Velanders. Binala po natin yan. Anong produkto mo? Invest tayo? Ha? Pwede pa sa mga business na yun? Congratulations ha? Taga Santa Rosa ng Leslie. Thank you so much. Kunti Salwin Tagayo. Congratulations. Kasi bigay din ang pera sa'yo. Dahil ka na. Saan ka man yung business? Magbibigay ka sa travel. Ano mo ba? Thank you so much. Dumar Joan Bade. Wow! Sama-sama pa yung mga ano dito. Nakita balasa. Balasan tayo. Balasa. Napikas ka balasa kay amin ha. Congratulations. Thank you so much. And the rice terrace. Levantino Evelyn Esteban. Promise to keep it out. Evelyn Esteban. Nueva Ecija. Wow, of course. Nueva Ecija.
Ecija. Taga dun si Mita Cara, Nueva Ecija. Sana yung visitor town, ha? Ha? Ano na din? Exactly. Manibale, Cecil Malate. Sanay Rizal. Pero maganda pala yung gano'n. Mga tay. Ayun tayo ano meron. Beautiful women like you. Congratulations. Mendoza, Irene Pertacorta. Surigao del Sur. Anong isip ka nito? Isli. Yung mga taga-Isli ba dito? Salamat. Congratulations ha. Mondelo, Christine Duarte. From Leyte, kaway-kaway sa mga waray. Congratulations. Never pa paano po sa akin Leyte. Imbitahin mo ako kung meron ka ng resort doon. Leyte. Congratulations. Morandarte, Gustavo Albuerne. Ano pa ba yun? Sabi ko, pero mo lang natin dito. Papi ba? Kangso, o mga uragon. Bravo! Mga uragon dyan. Okay. Yun ang hindi ko pa nag-iisip ang kapikulan. Sana dito ninyo kami ha. Pag magsama-sama ulit tayo sa Pilipinas. Congratulations. Ay, foto. Kaway-kaway sa mga uragon. Thank you so much. Morandarte, Loreta Silvestre. Congratulations. So, ang ano yung business yung mag-asawa? Ay, pag-children. Last year, I saw the Batangas. Sa fish. First po yung Dito. Tilapia. yung Dorita. Wow! Pag yung ano na saan? Sa cancer din? Yung from there also? Ano nga ba isin ko? Saan? Sa gagawin? Sa Nueva Ecija dito? Okay ha? Sige ha? I'm going to will monitor that ha? Thank you so much. Congratulations. Thank you. Muling Bayan, Susan Escoses. Sige lang mo ka. Ano sinopis ka? Buti pa ikaw nakita mo sinopis sa promo. Ako hindi ko siya nakita. Ang performance niya. Congratulations, Susan. Noses, Ronita Oyales. Santa Rosa, Nueva Ecija. Nueva Ecija is represented. So parang bigas ang ano natin ng business. Rice cakes, rice granary. Okay? Because rice is nice. Congratulations. Ochoa, Maria Lourdes Rubanya. Ate Madu. Congratulations. Ang Caloocan, there's one girl in Cavite.
samahan kami. Talaga yung Manila talagang ano ah. Okay, congratulations. Thank you so much, Simon, for your business. Olpino Sheryl Nadugo. Congratulations, Kelly. Taluda. Ano business mo dyan? Pasta from kamote. Gawin na yan. Ha? Niluto ko yan. Ha? Congratulations. Galing ha? Thank you so much ha. Eto mga kapatid ni Manen. Oyaman Telma Tomas. Meron na? Apa? Ano yung pangyan? Fathers of Abra. Auntie! Congratulations. Para Mirna Tukian. Congratulations, Nina. Rosalita Galdones. Where you from? Cebu! Eh, may Cebu tayo. Cebu City. Sa inyo, last week. Matutuwa mga taga Cebu. Okay? Saan? Ano po? Awa, how are you? Come on, join us. Tagalog. Hindi na ano. Come. Post it, mommy. Are you proud of mom? Alright. Congratulations, Rose. Congratulations, Sine. Alia, you're very beautiful. Thank you so much. Pedro Marilu Kapangyarihan. Wow! Congratulations to Cory from. Is that the power song from? Kaway sa mga Ilonggo from Negros. Ako sa Manilagyan. Maskara sila, okay. Wow. Sa June, nasa Barifesa kami ng maskara again. Yes. Congratulations. Negros, I hope I can go back there. Ay, nag-picture na ba kami? Ay, Thank you very much. Buena Jeneline MP. Again, congratulations. From Bacolod, Noni! Bacolod, saan ka sa Bacolod? Yung sa Sinubaan ako. Inubaan. Pero sa Pumanda lang ako. Oh. Ang strong family ko at saka children sa kapila. Okay. Long journey. Ano man ang business mo, si BC Noni mag-i-invest. Tama? Yes. Mag-i-invest ka sa kanya, ha? We are in Luzon. Oh, wow! Look at that. Hindi ka before I forget. Thank you. Congratulations and all the best in your business. Thank you so much. Romero Arlene Castellano. Congratulations sa iyo. Oriental Mindoro. Ang mangyan ka? Nakamangyan, sorry.
I hope to be able to visit Mindoro. I've never been there. Puerto Galera, di ba yun? Yes. Malayo. Occidental. I need to know more about our geography. But congratulations, ha? Thank you so much. Thank you. Salvador Maria Isabel Abul. Oscar Palayo, Maribel. Isabel. Bata pa Isabel. Matala. Taga saan ka naman? Isabel ka. Ilalim mo Isabel. Picture tayo. Di ba nagka? Oh my God. Give me a picture, ah. Ito yung lalabas ko sa Facebook mamaya. After my late mother was from Uganda, I met but I did not visit there. Napagod yung natin. Di ba nag-date ka? Wala kayo ba nagka? Congratulations. Sajada Maridel Polgoriza. How are you, Maria? Congrats. You can be later. Where are you from? Albay, Uragon, Kaway-Kaway. Albay. Pulangi. Shai Lorenzo, Miss Pulangi, 1996. Maganda pala mga taga-Pulangi. At tinutunayan mo yan. Sana mag-succeed ka rin sa business mo, ha? Perfect. Where? Yung batato po. Saan? Dito po. Nag-aano na po. I will tell Shai Lorenzo to invest in the business. Thank you. Thank you so much. I'm so excited. Thank you. Solis Wendy Dumoy. Randy Solis. And you look the part. You're so lovely. Thank you, Mama. Congratulations, Wendy. Ano sa mga Luzon, Visayas, Mindanao. Wow! Plus Russia na, syempre. Alright. Wow. From the family. Bisaya. Family, mothers from, pinanganak sa Quezon City, fathers from Cebu, and then family po, nag-move sa... What is your maternal language? Ilonggo, Mandiayo. Ilonggo! Hey! Maganda rin ang mga Ilongga. Thank you, Ma'am. Congratulations, Thank Wendy. you. Saan sa Iloilo? At Gimaras po. Gimaras! Wow, yung mangga di ko pa natiktikman. One day, ha? I invite you all to visit Lake Cebu, the Seven Falls. I will do yes, that. It's a family, ano po. I will do that. I will bring them all. Yes. Thank you. Thank you. Tan Sarina Masilan. How are you, Zarina? Taga saan na? Ay, Santa Maria. Ilocos, of course. How are things? How is Sun's Lily? Okay naman? Okay naman. Okay. Ay, di ba kalimutan ko. Congratulations, ha? Thank you. So we have a picture. My regards to this baby. Thank you po. Thank you so Yes po, much. yes po. Panagan Giselle Besana. How are you, Giselle? Yekaterinburg from the Philippines. I've never been to Capiz. Please invite me at pag nasa Manila na ako, ha? Congratulations. Thank you so much. Last but not the least, Yes, I want Tapia more. Judeline Madina. Congratulations. Where are you from? Saan sa Bicol? Pili, Camarines Sur. Wow. How many orangos do we have? 5? I think I meant 5. Congratulations. Congratulations, Jubilee. Thank you. All right. As we you have any short sentence to say to your fellow graduates before we ask Wendy? Okay, What is your one-liner to them? I'm so glad to be with them today.
That's all, thank you. That's all, thank you. Congratulations again. We have our picture with Judeline. Congratulations again. Thank you very much, sir. And Alma. thank you po. Today, graduates, we gather to celebrate a remarkable milestones, not just an achievements for us, but a transformation. As a graduate of ALSE of Life program, Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship, we stand as a testament to the resilience, ambition, and brilliance of Filipino worldwide. This program has equipped us with tools in leadership, financial literacy, and social entrepreneurship, empowering not only to improve our own lives, but to uplift our family and communities. We have embraced the call to Magis, to strive for greater excellence and serve with purpose for beyond ourselves. Let us also champion. Excellent. So, yeah. So, yun po yung nagdadagdag. Section ako. Sir Noli. Yes po. So, sa lahat po ng mga groups ng business plan, you can go together for the photo of Yes po. Business Plan Award of Excellence presented to with mentors, of course, please come. Presented to Marichu Cohamnas, Darilo Casalio, Cecil Manibale, Jerilyn Pueda, Maria Isabel Salvador. For social enterprise, Chevon Hillside, the recognition of their team's exceptional dedication to social change, innovating business that empower communities and foster sustainability growth. Even this 26th day of January 2025, at the Philippine Embassy in Russia, signed Russia Secretary de San Maris, Ginester Munoz, Russia Secretary. And congratulations, Chevon Hillside, ang kanilang business plan. Ano yung Shibon? Ano daw yung Chevon? It is French ba to? Kambingan. Goat farm or goat farming? Livestock daw po yung kanilang business plan. So Food congratulations. security. Congrats sa kanilang mentor. Reverse ako Kaya dyan. natin si Nestor. Kamay, palakpak, wala. Business Plan Award of Excellence. Come forward. Congratulations. Rodora Batara, Marlene Carrera, Salvi Conti, Susan Milimbayan, Wendy Solis, Premium Egg Production, PEP. Come together with your mentor. Paano naging preliminary test? Sir, I think it's the C1, the level na ganun, the freshness. May tanong si Sir. Anong special sa egg nyo? Malaki daw. Yes po, malaki, masarap, bilog. No. We make sure po we innovate the kind of egg na more on omega-3 kasi po ipinifeed po namin siya and we are more on the social innovation. Sa pupunta yung manok. After po doon, kal na po siya. Ibibigay na po siya sa mga beneficiaries. So may manukan din yan, no? Egg lang. Yung ano lang po, iplugan lang po. Congratulations! Next Business Plan Award of Excellence. Presented to Maria Cecilia Alconara, Erika May Bragis, Ana Estela Casabata, Marino Pedro, Judilyn Tapia for Social Enterprise, Tela Raso. Their business plan is Tela Raso. I think it's Wow! Jim. Together with your members, please. Bag from Taso. Upcycle. May picture? May picture kayo? Actually, may mga sample po na Meron? Can someone get and post? Sige, para makita namin, mali po may mga mag-pictures na May sample wala. Daling tingnan natin. sample na po ng ano. Sample. Hindi, pero bag na. Ay, iniwan na po. Sorry. Ibenta natin sa June. Ha? Bili kayo ha.
Congratulations, Telarazo, with our mentors, Bien and Miss Janister. Okay, next, Business Plan Award of Excellence. Presented to Edeline Levantino, Erin Mendoza, Gustavo Morandarde, Loretta Morandarde, Maria Lourdes Ochoa, for Social Enterprise, Early Learning Adventure, Ella. Come forward with your mentors. Ito po kami ng mentors. Congratulations to Congratulations sa mentor, Annalyn, Anna-May, and Lou. So, ano to? Kindergarten? Preschool. Preschool? Daycare. Ayaw mo ng preschool. Daycare na. Kailangan teacher? Teacher daw, kailangan nyo daw. Sila ang mga teachers. Noning, gusto mo magturo? Ako sa early childhood, Ano man pwede mo ituro? college, Pwede mo early childhood education. mahirap po. Congratulations. Clap your hands, everyone. Next Business Plan Award of Excellence presented to Rodita Nosis, Delma Oyaman, Rosalita Bartos, Arlene Romero, Sarina Tan for Social Enterprise, Pars, Charcoal, Briquette. Wow! With their mentors. Congratulations, mentors, Leia, Ginestor, and Miss Edna. Malaki bang kita dyan? Paano daw kikita? Ilagay daw kayo sabi ni Julie. Galing sa bao, tapos ginanap. Off nyog. Yes po. Franco ko na po na And then, babay siya na ano na. Para pag-video, pag tinawag yun nila. May kasama siya. So, fuel. Yes po. So, instead of copra. It's a briquette, sir. Yes, sir. Turn the dust of the bow into a form like briquette para matagal-tagalang charcoal. Wow. But they need, Odorless. Oh, sige. Smoke po. they need the technology. Basta wag, Friendly. basta wag sudugin ng itlog. Thank you. Congratulations! And then last but not the least, Business Plan Award of Excellence. Presented to John Dumor, Christine Modelo, Cheryl Alfredo, Mirna Bala, Maridel Sanquera, Giselle Tanagan for Social Enterprise, Batata! Batata! Batata. Bata ba to? With their mentors, Heidi, Jill, and Brienne. Ayan. Explain mo daw, bakit batata at ano ere? Ang Ipumira Batata po ay kilala po sa atin as kamote. So, yes po. So, ano masasabi natin? Basta, basta, batata! Basta ba? Nasa pagkasapon? Sample daw, sample. Kamote ka naman. Nasa-sample na? Wala po, pero sir, ano po siya, we make it as a flour. Is it like manamis-namis? Hindi po siya masyadong matamis kasi extracted po siya. Yung, kumbaga, yung starch niya. Oo. No, test kitchen. Pwede i-test kitchen. Test kitchen natin yan na. Kailan? Pwede na ba? Sige po, kayo. I-test kitchen natin. Tapos magla-live tayo. Okay po. Congratulations! Again, palakpakan po natin ang ating mga graduates with their business plans. Telarazo, Premium Egg Production, Chevon, Hillside, Early Learning Adventure, Batata, and Tars Charcoal Briquette. Congratulations! So maraming salamat po sa inyong suporta. Of course, para sa kaalaman ng lahat, sinuportahan din po tayo ni Ambassador sa aming batch 111 and 124. So napakasaya po namin dahil tayo po ay nasa maayos na lugar. So thank you po, sir. Okay, may call on is ready to give the token of appreciation. Yes po. Sir, ano? And Sir Dean, Sir Alec. Sige na. Mr. and Mrs. Panopio. Yes po. Thank you po.
Thank you so much. With love. Wow. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. And to all the secretariat and facilitators and their team, I request the graduates to stand up for the singing song for Bella. Hindi na na-play yung ano? Yung video. Mamaya na, pag-picture na. Buti na lang mayroong ano. Pinagkalkal sa pinakadulo-dulo ng pipe ko. Alam mo yung USB ko? Ganyan na, half color na. Pinilisan ko yung ko. Congratulations, batch 1 to 8 of the ASEAN Live Russia. You all made it, all 31 of you, Baba. 31 kami to 111, 31 to 124, 31 naman kayo. Diba? So as one of the alumni, I wish you all the best. Batch 111, I am Gia Alipio from Batch 111, Secretariat, DTS, ASEAN Live Russia. Thank you. Thank you very much, Ms. Jean. Ipapasalamat po sa lahat and again, congratulations, Batch 128, Philcom leaders, secretariat, mentors, facilitators, technical team. Sir, maraming salamat. Lagi po kami welcome sa inyong bahay, Ma'am Leslie and Sir Ma'am and all the staff. Our program is finished. So maraming po sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. And now is our chance to get an opportunity para sa photo off. Kasama po ang ating mahal na ambassador. So we'd like to request all the batch. Officer? May officer sila? Officer din naman siya. Okay, we'd like to request officer together with our ambassador and Ma'am Leslie. Thank you, all Sales Life. Thank you so much for this beautiful journey, and I hope we will see each other on 2028. Thank you, Alce, for all the learnings. Nag-enjoy ko talaga ako sa journey dito and I learned a lot. God bless. Thank you, Alce. It's a pleasure to be part of this wonderful journey. Yay! Maraming salamat po, Alce. Marami po kami natutunan dito. Salamat po. Thank you, Alce, sa opportunity na to. Dito na ako kung paano manipon, paano pag-aralin ng pagyaman. Salamat. Salamat,
Alce dahil sa binigay mo sa aming learnings at salamat din sa lahat ng mga tumulong sa amin, secretariat, volunteers, BTS, salamat po sa inyo lahat at dahil din sa PRM Alce, nagkaroon tayo ng PRM. Salamat. Thank you, Alce of Life, sa challenge. And 4 shorts to go. Thank you, Alce. Thank you, Alce. Maraming salamat, Alce of Life, for this victorious, joyous, and memorable celebration. Thank you. Thank you, Alce. Thank you, Alce. Dahil sa Alce, madami kami nato yung program ng PRM. Nakikita na po kami ngayon. Thank you, Alce. Thank you, Alce of Life 128. I'm proud to be part of the batch 128. Thank you po, Alce, sa journey po namin ngayon at sa mga secretaries sa committee. Salamat po sa lahat ng mga namin na nagbigay nila sa atin. Thank you very much. Thank you, Alce.